Buenas tardes a todos, un gusto saludarlos nuevamente en esta edición, la última del ciclo de conferencias de RICIFA virtual, algo que comenzó hace algunos meses como una alternativa para mantenernos comunicados en el marco de la pandemia, en el momento más crudo de la pandemia, y que hoy creemos que se ha convertido ya en un clásico de algunos viernes para los científicos farmacéuticos estar comunicados. Esta es la última charla que vamos a tener previa a nuestro congreso, que va a tener lugar el 10, 11 y 12 de noviembre, que lamentablemente va a ser también virtual. Las condiciones sanitarias y epidemiológicas nos exigen mucha responsabilidad, y si bien quedan algunos meses, desde la organización de RICIFA entendemos que no hay una previsión suficiente como para pensar en organizar un congreso masivo en nuestra ciudad de Córdoba como hubiera tenido lugar, y hubiera sido muy lindo poder contar con ustedes para festejar los 10 años de RICIFA. Sin embargo, vamos a organizar el congreso en forma virtual, y bueno, trataremos de que sea lo más ágil y dinámico posible, y luego encontrarnos en algún par de años en Rosario nuevamente en persona. Así que bueno, dándole esta bienvenida, yo le voy a dar la palabra a Claudio para que presente a nuestro ilustre invitado del día de la fecha. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos, gracias por participar, gracias por habernos acompañado estos meses. Para nosotros como organizadores de RICIFA, miembros, participantes y demás, es un gusto. Y realmente fue un lindo trabajo haber contado con todos ustedes en estos meses. Y particularmente hoy para mí es realmente un gusto, un placer volver a verlo, lamentablemente esta vez virtual, no presencial, no persona a persona. Antonio ALMEIDA es un amigo, un gran amigo, nos visitó en Rosario en una de las ediciones de RICIFA, tuvimos unos lindos días juntos, y en esta oportunidad lo quiero presentar. Antonio ALMEIDA es profesor de tecnología farmacéutica de la Universidad de Lisboa, Portugal. Es presidente del comité científico y líder del grupo de investigación de tecnologías de avanzada para el drug delivery. Y es farmacéutico, se graduó en Lisboa y tuvo su doctorado en la Universidad de Birmingham, en el Reino Unido. Antonio ha sido profesor de muchísimas universidades de España y de otras partes del mundo, y su trabajo de investigación en particular se relaciona con el desarrollo y caracterización de sistemas particulados, micro y nanopartículas, para el transporte de distintos fármacos y también antígenos. Ha publicado más de 130 trabajos, tiene 5 patentes y es miembro del editorial board del Journal Biomedical Nanotechnology, Journal Drug Delivery Science Technology, Journal of Microencapsulation y también del AAPS Pharmaceutical Science Technique. Bueno, Antonio, un gusto. Les comento que tu charla va a ser en inglés, a pesar de que te hemos insistido que sea en español, pero la verdad es un gusto tenerte con nosotros. Al final de la charla va a haber preguntas y esas preguntas sí van a ser respondidas en español. Todo tuya la charla. Muchas gracias, Claudio. Me gustaría, antes de todo, agradecerte a ti y a Santiago Palma la invitación. Es un honor, así como fue un honor estar en Rosario en el 2016. Os voy a presentar un poco de lo que hacemos nosotros en este tema de formular proteínas y de lo que hicimos en los últimos años en este tema. Y quiero saludar a todos los que están presentes en un viernes por la tarde para oír mi charla.
os pido perdón porque yo hablo castellano o español así, como estamos charlando. Pero el castellano científico, mi castellano científico no es tan bueno. Por eso os pido perdón, tendré que cambiar al inglés durante la charla y las cuestiones pueden ser en español y a ver cómo sale. En inglés un poquitín mejor, creo. Voy a compartir la pantalla, si puedo, sí que puedo. Y el tema de diseño de nanoformulaciones basadas en proteínas, desde antígenos a enzimas complejas, es un tema que me interesa desde hace un montón de años, cuando hice mi doctorado en Inglaterra. Ahora en inglés, claro, Protein Therapeutics. Every year we have an increasing number of new protein drugs on the market. For example, in 2020, last year, there were more than 2,000 drugs being developed for different diseases. And this means that this moment in 2022, we will have something like $241 billion as market, with an increase of more or less 7%. So if it is like this, one may ask ourselves that it's quite easy to formulate proteins, but not. It is not easy at all, because proteins have their therapeutic potential hampered or made difficult because proteins are very sensitive, very complex. So stability is a problem. Proteins are very, very big molecules. For example, factor 8, when compared to ibuprofen, is a much larger molecule. So we have protein problems, size problems, stability problems, short in vivo half-lives, slow diffusion because the molecules are larger, resulting in poor absorption, unwanted deposition or unwanted destruction at, for example, stomach, intestine, and so on. So we need frequent administration. And first of all, most proteins must be administered by injection, which many people don't like. On the other hand, we can see here that the tests that companies must do for normal small molecules like ibuprofen or a big protein, when it comes to a protein, they are much, much, much more complex and many tests. But there is something quite interesting. Mother Nature has solved this problem millions of years ago. Mother Nature encapsulated proteins quite efficiently. Look, in eggs, we have 70% water, which is interesting, 13% proteins, more or less 11% lipids, 1% minerals, but with a shelf life in the fridge around 2 to 8 centigrades of a few weeks. It would be quite nice if we could do the same in our formulations. So let's try to copy what nature does in our formulations. And when we start doing this, my title is From Vaccines, from Antigens to Protein Therapeutics, because everything started with protein antigens. Because protein antigens, when it comes to a vaccine, are much easier to formulate. Let us see why. So I say here, from vaccinology to protein therapeutics on the shoulder of giants. We have here our giants. First, it started just like physiology. Then it was an immunology problem. From Pasteur, it became a microbiology problem. And now, the point that is very relevant for us in pharmaceutical sciences, it is pharmaceutical technology
from 1925, Gaston Ramon, with the first immunological adjuvant, and then Alexander Glenin with aluminum that we are using still today to improve the efficacy of vaccines. We start here with pharmaceutical technology. And let me tell you that in 71 and 76, we have here two giants, Gregory Gregoriadis, still alive, and Professor Speiser, that already passed away. These two, via using liposomes for vaccines, for protein antigens, and micro nanoparticles for protein antigens, they opened the way for many scientists that we know today as our big figures today: Bob Langer, Couvreur, Maria José Alonso in Spain, Oya Alpar in Britain and Turkey, the couple, husband and wife, Bob Davis, Lisbeth Tillum, Jörg Reuter in Germany, and Hans Junginger in Holland. These all started with particles, with vaccines, protein antigens, and many of them evolved to protein therapeutics, doing something more complex. And it is interesting that from vaccines to protein therapeutics, there's something that we must think first, because when it comes to a protein antigen, we need very low quantities to be effective. And we don't need a huge amount of protein in the bloodstream to have a proper pharmacokinetics to get an effective vaccine. So because this is true, because using immunological adjuvants, we use aluminum, but we use micro and nanoparticles that have immunoadjuvant properties. And these systems can have site-specific properties. So directing the protein to its compartment, the compartment where it is needed, and also particulate carriers, you can say liposomes, microspheres, micelles, nanoparticles, they may help to solve the problem. They are not the magic bullet, but they approach some of the aspects of the magic bullet. So these nanosystems, they will help to preserve biological activity of protein therapeutics. If in these systems, we used mild, very soft techniques, okay? Avoid to agitate very violently, avoid organic solvents, because avoid drastic changes in temperature or pressure that can affect protein stability. That's why in many of these processes with protein therapeutics or encapsulating proteins, we either adsorb better than encapsulate, because adsorption is a natural phenomenon without agitation, and we will provide effective and safe transport to the site of action, and in many cases, an acceptable stability, an acceptable shelf life. So, having said that, please bear in mind that there are no recipes. So proteins will have to be evaluated and formulated on a case-by-case basis, because what is true and useful for one protein, maybe you cannot use it for any other protein. Having said this, many years ago, when I was doing my PhD, it was interesting because we started with tetanus toxoid for tetanus vaccine, 150 kilodalton, very difficult molecule to work with, but we managed to adsorb the tetanus toxoid onto a PLA particles, 800 nanometers, give it by nasal route to mice, and get protective and effective immune response when compared to soluble antigen. So it is possible, and we could do this because these particles were able to pass through and be translocated at the nasal mucosa, and we could detect the particles, similar particles, in the bloodstream of animals. So this was the first step
on the research evolution on this protein delivery problem we have been trying to solve. I'm talking about my own work, of course. It was 1993, and this work started evolving, and then we evolved. For example, I'm just giving some examples for Streptococcus equi protein antigens for a disease that affects horses, Papera equina. In Portuguese, we call it gurma, and in English, strangles. But it's Papera equina. I'm sure you know what that is a respiratory infection. And using now polycaprolactone, we could enhance serum antibodies of the proteins formulated, either by encapsulation or adsorption. We can also elicit cellular immune response because the cytokines related to cellular immune response were stimulated, a very acceptable release profile. But the best thing was we could save infected animals. Now we immunize the animals, then we infect the animals, and they were protected by our vaccine. We could never get the money to inject horses because horses are very, very expensive. Then we evolved to lysozyme. Okay, this is a vaccine. Let's go for a purified therapeutic protein. And a cheap, very economic enzyme. Lysozyme is cheap. You can buy it easily, but it is an enzyme. You can assess its activity in the lab by measuring its activity normally. So lysozyme would be a good model. And what we found with lysozyme in lipid systems was that even using high pressure homogenization, and you know, high pressure homogenization involves quite drastic, quite aggressive techniques, we could encapsulate low amounts of lysozyme in different lipid mixtures with acceptable particle sizes, all right, and acceptable characteristics, and look, the activity was around 100% in many cases, and the protein was intact, physically intact. Then someone in the engineering faculty here, let's try to do the same with lysozyme, with lipids, using supercritical fluid technology, another aggressive technique. In this case, we could get our particles containing lysozyme in a powder quite easily. And you could see in X-ray diffraction analysis, lysozyme before processing and lysozyme after processing, the spectra is more or less the same. The protein is there, and in activity, exactly the same. Our conclusions were, yes, great, the systems work. No, the systems work for lysozyme because lysozyme is a very, very strong protein. It can be denatured here. But if you move the protein, if it is still intact, and you put it in a physiological medium, it refolds and is ready to work again. So lysozyme is very nice, but is too nice. It's not a good model because you can do everything to lysozyme, and it takes every bad treatment you can do to it. So if you're looking for a good protein model, I think lysozyme is just too good to be true. Now, this is the story I want to tell you about. And the story has to do mainly with a very complex human enzyme, human phenylalanine hydroxylase HPAH, which is a huge monster of 200 kilodalton, very, very sensitive. Isoelectric point 6.1, which means that in physiological conditions, it is negatively charged mainly. It causes phenylketonuria, which is the common disorder, very common, 1 in 10,000 Caucasians. And
it is an inherited error of metabolism. It transforms phenylalanine into tyrosine. So if phenylalanine is not transformed, it accumulates in the bloodstream and tissues and causes toxicity. And on the other hand, there is no tyrosine in the brain, and it causes very, very bad problems throughout the life of these poor people, all right, including microcephaly, retardation, and so on. Lifelong dietary restrictions. These people cannot ingest or take phenylalanine. So all these diets for these patients, they smell terrible, they taste terrible. Current therapy involves the cofactor, sapropterin. It is on the market, but most patients do not respond to Kuvan. Only 20% of patients respond to Kuvan. There is an alternative, this enzyme that transforms phenylalanine into ammonia, but this enzyme shows immunogenicity. Now, we need to stabilize this protein in order to get an alternative. We started around in 2012, and we start to think about stabilizing the enzyme with cryoprotectants. At 4 centigrades, it's impossible. 1 month with several, several cryoprotectants, glycerol, mannitol, PEG, 1 month at 4 centigrades does not work, but at -20, 50% glycerol and 10% mannitol can preserve, at least during 1 month, most of the protein stability. This was just something. And if it is true, let's try the classic approach, the first one, lyophilization. We went to do that at the pharmaceutical industry with very good lyophilizers used in the pharmaceutical industry at a company called Sofarimex. And now we used many polyols, cryoprotectants, glycerol, mannitol, some amino acids, arginine, glycine, and sugars, glucose, mellibiose, trehalose, sucrose. For protein quantification, most of them were okay, but better, glucose 5%, mellibiose 10%, and trehalose 5%. Enzymatic activity was the best for glucose 5%, mellibiose 10%, and trehalose 10%. What can we do with these results? We could manage 1 year storage, but it is not enough. Our idea was, so if proteins are stable, surrounded by water, so let's replace water with these polyols, allow them to establish their normal hydrophilic hydrogen bonding, and let's get a system, a formulation system, polyol-like, to try to stabilize the proteins. And we thought of chitosan, TPP, 3-polyphosphate nanoparticles, because we can prepare this with no organic solvents, with no shear stress, or no high temperature. So we started formulating, and first we went to see the effect of pH. And we can see here empty particles and loaded particles at several pHs from 3 to 7. And you see nanoparticles, 200 nanometers are okay. Sometimes there are some problems, but look, if we go in silico, we could see that this is positive charge, this is negative charge. And in this protein, pH 5, most proteins positively charged. At 5.56 is changed for a negative charge, and we adopted or tried to select 2 pH values to carry on, where we have acceptable particle sizes, all right, with the protein, and
we can see here at 6 protein, it starts getting some more negative charge that will interact with positively charged chitosan. And when we had to choose between the two pHs, again, mean size, polydispersion index, we got a very interesting result. Our best result was when we fixed a combination at pH 6 with chitosan TPP in a ratio 5:1, which is this one here, 167, and with a fixed combination of chitosan to the protein, to the enzyme, 15:1. This was quite good. We were quite happy because mainly, look here, encapsulation efficiency and particle, now with this fixed combination, we could see particles very small, just without blank particles, without protein, very nice preparation. Then if we go to 41 microgram per mil, because look, we have encapsulation efficiency almost complete until this value, and then it drops 65 to 65%. Why? We don't know, but these values, when we reach these concentrations, are not statistically different than this one. We still don't know why we have this drop, but in the border at 41, we got very nice particle size, very nice particle aspect, zeta potential within the range of colloidal stability, almost 100% encapsulation efficiency, but then we went to see the, what can I say, protein activity in the middle of the range, and it was in 100. And look, that in 100 here, look, here in 100, here we get 100% activity and 100% activation. When we reach then the other end of the gradient with 250 micrograms of protein, particles already get too large, too big to be used. So we decided this green here is where we want to go, because here protein has 100% activity. We were very happy, but we could stabilize, we could get the problem solved. This is a question. And we could get the problem solved characterizing by scanning fluorimetry the catalytic domain of the protein and the regulatory domain of the protein. The regulatory gets destabilized because a protein is less stable when it is encapsulated than in empty particles, but the catalytic domain is acceptable. Look, when in silico, when you see decreasing concentrations, you reach 40 micrograms per mil, and here you have much more chitosan. This is the protein chitosan around, much more chitosan around the molecule of the protein, stabilizing it. And perhaps this is the reason why it drops here. All right? But remember, activity is still 100% after that. But it is more stabilized if you have more chitosan around the protein. Now, chitosan has a problem. Chitosan is immunogenic, hemostatic. People say, and it's true, it is an adjuvant in vaccines. So when you inject chitosan with a protein, aren't you stimulating immunogenicity against that protein as we are using that for vaccines? Now, we could see that those problems of chitosan could be reduced by cyclodextrins, and the works of Maria José Alonso in Santiago de Compostela are very, very clear about that. You can reduce the chitosan problems by using cyclodextrins or hyaluronic acid, and we did that with hyaluronic acid, but with chitosan hyaluronic acid for erythropoietin. It works for us with erythropoietin. Why not using the same for our protein? So we started a batch of experiments using
hyaluronic acid from 20 to 1000 kilodalton and several cyclodextrins. Why? To further improve protein stability, to preserve enzymatic stability, to improve biocompatibility. We need to inject these formulations without eliciting immunogenicity in the patient or without vaccinating the patient against that protein. That's what we don't like. And then we need to have flexibility for different injection routes, because I see this protein very difficult to be administered by any mucosal routes. It's just too big and too unstable. Now, we used the based formulation at a fixed concentration of 100 micrograms per milliliter of enzyme in a fixed combination of 3 parts of chitosan to 1 of our enzyme, our protein. And here we have the use of, or the effect of hyaluronic acid in our formulation. And the effect of hyaluronic acid in our formulation, you can see empty particles, loaded particles. You can see mean size 200, more or less. Very nice, in different proportions of chitosan hyaluronic acid, zeta potential always inside the range of optimum colloidal stability, and more or less the same for the different cyclodextrins. And in some cases, in the cyclodextrins or hyaluronic acid, when you include this big protein, particle size increases a bit, but polydispersion index stays more or less in acceptable levels, and the size of the particles does not grow that much. So we evolved for trying to see enzyme activity. And in the enzyme activity, look, several things we can see here. First of all, PAH, the enzyme, it's 100% active. With chitosan, it's just pure chitosan is 80%. And most combinations with hyaluronic acid do not affect enzyme activity, except in this combination, chitosan cyclodextrins 1-to-1 in this extreme. And we can see that, first of all, this combination, chitosan, hyaluronic acid 300 kilodalton, the formulation is quite acceptable. This formulation is also quite acceptable for hydroxypropyl beta cyclodextrins with 0.99% substitution, degree of substitution 0.99 or 0.9. And finally, the carboxymethyl beta cyclodextrin, we could get also good results. So with all these parameters, we decided to keep this formulation. What for? We decided to keep it for further assays. And these further assays are quite interesting, because if you go to cell lines in the lab, these cell lines in the lab, kidney cell lines HEC, this is a very useful and common cell line of kidney cells that are used for transfection experiments because they take up almost everything. And we went also to EpG2, which is carcinoma liver cells, because this enzyme exists in liver, and we went to test our cell viability or toxicity in hepatocytes. These are hepatocytes. So what can we see is that our formulations, the selected formulations, either our controls, chitosan, and the different formulations did not affect drastically the cell viability in chitosan. And very interesting, in some formulations, at least in the cyclodextrins, when you put your protein, viability improves. In some cases, the protein, the enzyme itself, improves the biocompatibility or reduces cytotoxicity. Now,
good results also were got in human blood, hemocompatibility in human blood from a healthy volunteer. And we could see with these formulations, hemolysis, this is positive control, PBS, the protein on its own. And look, empty particles, particles with protein, empty particles, particles with protein. The protein, the enzyme, improves the reduction of hemolysis. Look, this is just 2% of hemolysis. It's not too much, and this value is acceptable anyway. But if you add the protein, you still reduce it to insignificant, to minimum values of hemolysis. Then we went to platelet activation. Let's see, when we go to blood clotting, platelet activation, activación de las plaquetas, tenemos, we have here 100%, which is our control in plasma, and our formulations, with or without our enzyme, do not increase activation of platelets, and they also do not increase blood clotting. So the speed of blood clotting, prothrombin time, of activated thromboplastin time, so it is very, very reduced. So in the end, we went to complement activation. And in complement activation, we have the first insight of the reaction of opsonization and the reaction of our innate immune system towards these particles when they reach the blood. Usually, this is acceptable value. This acceptable value, we can accept above this amount more 20%, and look that most formulations do not elicit complement activation in those values. So does this mean that our nanoparticles IO are biocompatible? I really don't know. And I cannot answer to that question this moment, because some of these values are reaching that 20%. It means that some of these formulations, when they reach the blood, complement will be activated, there will be opsonization. But listen, there is opsonization in any other particulate system that comes into the bloodstream. Does this mean that we perhaps will have to pegylate our particles? It is possible. We have to pegylate our particles. But the real test will only be done in vivo. And it is quite difficult to run these experiments in vivo because the model, we don't have this model this moment in practice in any laboratory in Portugal. We don't. We had to go to ask some help from Professor Muntau in Germany. We have some preliminary in vivo assessment studies that give us some promising results that our particles can reduce phenylalanine levels in the blood after intraperitoneal injection. But remember, we don't want to go intraperitoneal because it's not nice. It's not a nice administration route. We want to go, it would be important to go intravenous, or at least to have the same administration route as the diabetic patients, okay? To inject subcutaneously. So we have to run some subcutaneous experiments in animals to see what is going on. We are quite happy because Dr. Paula Leandro in our faculty is an expert in phenylcetonuria. We are getting, or we got
some funding from the National PKU Alliance in the United States that allow us to run these experiments. And most of all, this was the story I want to tell you. And I have to conclude that it is possible to start and get the knowledge from antigen delivery to protein therapeutics, because antigen delivery provided novel ways to protein formulation. We learned a lot with antigen delivery, but immunogenicity is still a big problem. And what was good for vaccines, immunogenicity, is really terrible for protein therapeutics. Now, the way nature works, perhaps, is the way to go. So try to learn with nature, try to be biomimetic in order to preserve the stability of these very complex drug molecules that are complex enzymes. Then, based on these principles, it is possible to get a lot of information in silico. Do in silico before going to the lab, because in silico shows you how the system will behave. And then always, I think this is a true, if there is something that I truly believe, is that a polyol-like nature of a polymer, of an excipient, will always be good, much better than polylactide glycolide, polyesters, or polycaprolactone. I think there's just one thing that is better than this, perhaps liposomes. And why? Because liposomes have water inside, and you can have your protein very stable in an aqueous compartment inside the double phospholipid layer. And that's why liposomes are so successful. Now, this deep knowledge of how which particulate system behaves is going to be crucial to solve your problems. However, each protein is a different case, and you cannot use a recipe. And I may also say that perhaps each nanoparticulate system, it's also a case. So if you bring together particulate system, which must be approached on a case-by-case basis, with a protein that must be approached on a case-by-case basis, bringing this together is quite difficult, but it's very, very, very nice. I think I'm very curious. That's what I like to do. So it is a challenge, and this is the message I would like to pass today. Let me just thank my research group, which is called Advanced Technologies for Drug Delivery. First of all, before the people, those who have funded our work, National PKU Alliance, the Portuguese Sociedade Portuguesa de Doenças Metabólicas, our Ministry of Science, our foundation here in the faculty, Portuguese government with European money, my research group, okay, my colleague Ana Paula Leandro, my ex-PhD student Diana Gaspar, Miguel Rodrigues, that did all the supercritical fluid work and is running a very, very good work together with some companies, just freezing proteins. So he can study protein freezing and preserve protein structure with very innovative projects or methods he has developed. We did a lot of work on encapsulating papain with Carmen Remuniano Lopes and Pablo Taboada at University of Santiago de Compostela. Apart from very good scientists, they are also very, very good friends. Sofarimex, Manuel João Oliveira and Paulo Souza, who did all the freeze drying work. And for the erythropoietin, our collaborators in the Faculty of Veterinary Medicine. So I just have to thank you for your attention. And now I think we can move to Spanish for the questions. Thank you all. Bueno, Antonio, muchísimas gracias, muy clara tu exposición. Un placer, como siempre, escucharte.
Creo que uno de los principales mensajes de tu charla hoy, más allá del contenido científico y académico, es la importancia de las colaboraciones. Sí. En la última placa hemos visto que realmente la colaboración con colegas es fundamental para llegar a un buen resultado. Por supuesto. Tenemos mucha gente conectada, te están mandando todos muchos cariños, abrazos, saludos, felicitarte por tu charla. Gracias a todos. Ha sido un placer. Muy contentos de haberte escuchado, muy claro todo. Yo quisiera, para empezar a charlar un poquito, hacerte un par de preguntas. Una de ellas es, hablaste sobre que las enzimas pueden ser encapsuladas o absorbidas en un polímero, puede ser. ¿Cuál es básicamente la diferencia y cómo afectaría eso más que nada la estabilidad? Porque sabemos que las enzimas son relativamente inestables. Muy bien. Dos aspectos. La finalidad, el objetivo es mantener estabilidad. Y en proteínas, como ya lo he dicho, tienes que conocer la proteína porque las proteínas son todas distintas. Hacerlo, por ejemplo, lisosima. Lisosima aguanta todo lo que le hagas, pero absorbe en la superficie muy poco. ¿Por qué? Porque no cambia mucho su estructura. No se mueve, no cambia para adaptarse a la superficie. Pero cuando sale, recupera y está lista para trabajar. Sin embargo, por ejemplo, albumina muy fácilmente cambia la estructura y se pega a una superficie. Pero cuando sale, no recupera la estructura y tienes albumina, ¿cómo decís en castellano? ¿Desnaturada? Desnaturalizada. Denaturalizada, sí. Entonces, si tienes una enzima que es muy sensible, muy difícil de trabajar como esta, intentar absorción primero, hay que probarlo, porque puede que no recupere la estructura. Un refolding, volver a recuperar su estructura, es muy distinta y es muy difícil. Absorción es fácil porque tienes millones de nanopartículas que te dan una superficie de metros cuadrados muy grande, la proteína, y se va a absorber. Proteínas naturalmente se acumulan en interfaces y se absorbe. Y puede absorber en muchas camadas. Entonces, es fácil, es sencillo, pero depende de la proteína. Ahora, los métodos que tenemos nosotros de encapsulación con ultrasonidos, con ultraturrax o con otros sistemas de presión, eso destruye casi todas las proteínas. Y por eso vamos a absorción o a sistemas sencillos o muy suaves como alginato y cloruro cálcico o quitosano tripolifosfato o otros polímeros, siempre, o casi siempre mejor en ambiente hidrofílico para no tener el contacto de proteínas con solventes orgánicos, que no les gusta. Y hay que probar y probar y probar. Nosotros con esto hemos tenido suerte, pero también teníamos experiencia con otras proteínas. No sé si he contestado a tu cuestión. Podemos estar aquí hablando de esto horas, porque cada proteína es distinta. Sí, muy clara. Muchas gracias, Antonio. Hay una pregunta sobre incorporar proteínas dentro de los liposomas, porque tú comentaste que tienen agua y por lo tanto pueden ser más estables. Con la misma idea, preguntan si se podría incluir, encapsular esas proteínas en sistemas
emulsionable, o sea, conteniendo lípidos y conteniendo agua. Mira, sí que es posible, porque ya está hecho, por ejemplo, con ciclosporina A. Pero ciclosporina A es también una excepción, porque, por ejemplo, ciclosporina se disuelve en lípidos, en óleo, y ni todas las proteínas, casi ninguna lo hace. Por eso ciclosporina A se puede hacer. El problema es la proteína en la interfase. Pero puedes tenerla absorbida o acumulada en gotículas de óleo emulsionadas en una fase externa hidrofílica o de agua acuosa, porque también lo haces con las otras nanopartículas sólidas, lipídicas y tal. Nosotros logramos absorber papaína a nanopartículas lipídicas sólidas y después microencapsularlas con manitol por spray drying, y estaba intacta, salió intacta y a probar. Sí, hay que probar, y hay montones de sistemas que se pueden utilizar y creo que no será tan difícil hacerlo. Ahora, la cuestión era para una emulsión clásica o una micro o nanoemulsión. Hay que tener cuidado también con los surfactantes, porque ahí los surfactantes pueden influir también en la estabilidad de algunas proteínas. Ni a todas les gustan los surfactantes. Cuidado. Los fosfolípidos, bien, porque están en las células, en la naturaleza, porque si vamos a Pluronic o a Twin 80, que son los más suaves, o otros, a veces no les gustan. Hay que probar. Muy bien, gracias. Otra pregunta es, tú hablaste sobre fluidos supercríticos como una manera de encapsular proteínas, entonces consultan si es factible hacerlo, cuáles son las desventajas, y también preguntan de paso el costo del equipo aproximado. Vamos. El costo del equipo, te diré ya que es caro. Nosotros aquí en la facultad no lo tenemos y no lo manejamos porque hay, como tú has dicho, una excelente colaboración con la Facultad de Ingeniería, con este chico que tenía su fotografía en el final, Miguel Rodríguez. Fue postdoc conmigo, pero el equipo está en ingeniería. Es caro. Es muy caro. Nosotros no lo tenemos por el precio y porque lo tenemos aquí en los vecinos. Nos vamos a hacerlo en los vecinos. Sí, y hay que tener un equipo para trabajar sabiendo la dimensión del batch o del lote que tienes que trabajar. Así tendrás un equipo y que te permita trabajar con el CO2 o, por ejemplo, con nitrógeno también. Después, hay problemas también con la presión. La presión no es muy alta, pero todo depende de lo que pones dentro. Estos chicos en ingeniería lograron hacerlo con lisosima, lograron hacerlo también con mioglobina, lograron hacerlo con albumina. Pero estos resultados no salieron, están publicados, pero no van más allá que esto, porque creo que para proteínas muy caras, lo que ocurre es que la dimensión del lote que puedes tener es pequeña. Y si bien que el equipo en el laboratorio es igual al equipo en la industria, todavía no sabemos, o será muy caro, tener proteína suficiente para trabajar en tamaño industrial. Ventajas: presiones y temperaturas más bajas, y principalmente presiones, que en high pressure homogenization, homogenización de alta presión. Supercríticos es muy más aceptable con presiones más bajas. Temperaturas, siempre tienes que ir al nitrógeno o CO2 supercrítico, hay alguna temperatura.
ni a todas las proteínas les gusta. Gran ventaja, tener un polvo en el final y no una suspensión. Porque con el polvo no tienes agua, está más concentrado y puedes trabajar mejor. Puedes rellenar cápsulas, hacer comprimidos. Tienes un montón de ventajas al nivel galénico. Porque tenemos que pensar que hay toda la galénica después de esto. Hay una pregunta que espero que me hagáis, que todavía no he respondido, no he contestado, pero si no me preguntáis, yo contestaré en el final. A nivel galénico, claro. Otra pregunta tiene que ver con qué tipo de característica tiene que tener una proteína para ser seleccionada y poder ser nanoencapsulada. Y también cuál es el tamaño aproximado que tendría que ser, y en base a eso, qué tipo de nanopartículas se puede seleccionar como transportador, como carrier. Amigo mío o amiga mía, colega, no hay recetas. No hay recetas, cada proteína es un caso. Cuanto más pequeña, mejor. Cuanto más grande y compleja, peor, más difícil. Hay que probar, pero cada proteína tendrá su propia estabilidad. Hay que estudiar, por eso in silico es tan bueno estudiar la naturaleza, las interacciones con el medio, cómo se comporta. Ahora, todas las proteínas de enfermedades metabólicas y genéticas que en muchos casos afectan niños, como fenilcetonuria u otras enfermedades, esas son las mejores y las más urgentes, porque esas serán de los niños que no tienen medicamentos para tratar sus enfermedades. Y eso a mí basta. Hay que preguntar a un colega, a un farmacéutico de hospitales, te dirán ya sí cuáles son. Y después empezar a probar. Pero no a recetas. Las más pequeñas, más fáciles. Muy bien, muchas gracias, Antonio, muy claro. Otra pregunta es si es posible pasar a escala piloto o directamente industrial usando este tipo de tecnología y también este tipo de transportadores. Una de las cuestiones de tecnología y de galénica que yo esperaba. Sí, esa es una cuestión muy difícil. Y si subiera, ya estaríamos haciendo. Hay sistemas que se pueden transponer a la escala industrial o piloto. Por ejemplo, nosotros en el laboratorio con nanopartículas lipídicas sólidas, SLN, nosotros producimos 2 litros. Y 2 litros, si después las vas a incorporar en otros excipientes, en una crema, en un gel para la piel, por ejemplo, es suficiente para un lote industrial pequeño. Eso se hace con quitosano, con alginato y otros sistemas. Yo no conozco sistemas o estudios para la escala industrial. Hay que hacerlo. Gran problema. ¿Quiénes te van a producir una enzima como esta de que yo hablé para fenilcetonuria? Nosotros la producimos aquí en la facultad en cantidades pequeñas, porque tenemos el sistema en el Departamento de Bioquímica y Biología Celular con un colega ya desarrollado para producir una cantidad pequeña. Pero para pasar a escala piloto será difícil y mucho más caro. Entonces necesitas industria. Si producen interferón u otras proteínas, creo que producirán esta. Y después viene la otra cuestión que tiene que ver con tecnología farmacéutica, que todavía no me habéis preguntado, y esterilidad. ¿Cómo se esteriliza una cosa de estas? Una proteína. Hay que tenerlo estéril antes de formular las nanopartículas. Entonces,
invertir millones y millones, solo la industria podrá hacerlo, porque hay que invertir muchísimo, como por ejemplo Sharing Plow, que construyó de raíz una planta industrial para producir interferón en Irlanda, y la planta solo produce interferón. Desde la E. coli modificada para producirlo hasta los flacones o viales pequeñitos, botellitas pequeñitas prontas, listas para irse al hospital, lo hacen todo, pero solo hacen esto. Y para un caso como este de fenilcetonuria, yo creo que no iba a ser distinto. Desafortunadamente son cosas muy caras. Hay que pasarlo a la industria. Nosotros en la facultad no tenemos capacidad para esto. Nos divertimos muchísimo haciendo las nanopartículas, publicamos, etcétera y tal, pero incluso con las patentes para nosotros es muy difícil, porque nos vamos a patente internacional y cuando nos piden 180.000 euros al año para mantenerlo, es imposible y se cae la patente. Porque la información está allí y la industria espera que caiga porque tú no tienes dinero para soportarlo y tienen toda la información gratis. Entonces, este es otro problema que nosotros en investigación tenemos. Yo no me quejo porque no estoy aquí para ser millonario. Yo estoy aquí para ser un académico y nosotros en la academia tenemos poco dinero, ganamos poco, pero somos felices porque nos gusta lo que hacemos. Dos preguntas más, ya para ir culminando. Una es cuando aumenta el tamaño de estas nanopartículas, aumenta la inmunogenicidad. Entonces se preguntan cuál es el límite, si es que hay un límite de tamaño, para poder encapsularlo o absorberlo en superficie. Sí. Se relaciona al tamaño de la proteína. Sí, proteínas grandes por absorción van a aumentar muchísimo el tamaño del sistema. 1. 2. A veces hay que recubrir con más polímero para proteger la proteína, tener otra capa. Pero límites de tamaño, yo creo que 150, 200 nanómetros es el ideal. No ir mucho por encima de eso puede que resulte. Si son para vacunas, puedes ir a 500, 800, que sí funciona. Límite para vacunas, yo te diré 1 micrómetro, pero 500, 300, sí. Para este tipo de sistemas, 200, 250. Con 300 yo sería feliz. Pero fíjate, hay que saber para dónde va la proteína. En este caso nos gustaría muchísimo, y no es un gran problema, porque como esta enzima existe en el hígado, en hepatocitos, si se van para el hígado porque se quedan atrapadas en los macrófagos, células de Kupffer en el hígado, para nosotros es bueno. Hay algunos artículos que dicen que las células de Kupffer, los macrófagos residentes en el hígado, pasan materiales a los hepatocitos. Hay unos artículos que hablan de esto. Nos gustaría probar, por ejemplo, en culturas celulares duplas de hepatocitos y macrófagos, a ver si eso es verdad y si este sistema nuestro resulta. Porque en este caso, que se vayan al hígado, que a mí me encanta, porque las quiero en el hígado. Ahora, si las necesitas en otro órgano, en un tumor acumuladas o en articulaciones o otro órgano, ahí sí tienes que tener problemas o cuestión de optimizar la talla de las partículas, el tamaño. Sí, más que aquí. Bueno, y ya para ir culminando, otra pregunta se relaciona con cuáles son las herramientas o las estrategias in silico que más se usan para estudiar estos sistemas. ¿Quién es la persona? Porque en este momento
yo no te puedo contestar de inmediato sin ir a ver el nombre de los programas concretos en las publicaciones. Pero si me escribes, si me mandas un mail, te envío los nombres, te envío las publicaciones e incluso el nombre de una experta que tenemos aquí en la Facultad de Química Farmacéutica que lo hace fantástico. Colaboraciones. Perfecto. Yo no sé hacer eso. Pero ¿quién es la persona? Envíame un mail, no sé quién es, pero eres muy bienvenido o bienvenida. Bienvenida, es una niña que ha consultado por eso, así que directamente que esté en contacto contigo por correo electrónico. Sí, claro que sí. Pasar los datos. Bueno, de mi Mañana parte... me voy de vacaciones, te contesto en septiembre. Felices vacaciones desde ya. Ya para ir culminando, de mi parte quiero nuevamente agradecerte, Antonio, un gusto haber compartido con vos esta hora. Realmente es un placer. Quiero saludar a todos los que se conectaron hoy y los que se han conectado en este ciclo que hoy culmina y ya Santiago va a dar las próximas directivas para el próximo RICIFA virtual en noviembre. Así que muchísimas gracias a vos, Antonio, gracias a todos los que han participado en este ciclo. Para nosotros realmente ha sido un gusto, así que seguimos en contacto y Antonio, saludos a la familia y muy felices vacaciones y merecido descanso. Gracias. Déjame que os agradezca. La invitación es un honor otra vez. Un saludo muy fuerte a todos. Claudio y Santiago, a la familia, a los amigos que pueden estar en la audiencia, en el público, y un fuerte abrazo y que os vaya bien y sin problemas con la pandemia. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un honor. Bueno, gracias, Antonio. La verdad que ha sido un lujo que nos hemos dado en el cierre de este ciclo de conferencias virtuales de RICIFA, tener al profesor Antonio ALMEIDA. Agradecer. Pedir disculpas que en los últimos minutos he tenido problemas de inestabilidad de conexión que me han impedido estar plenamente conectado en algunos segundos. Agradecer a Claudio por haber, como siempre, acompañado esto que hemos lanzado, esto de RICIFA virtual. Siempre con Claudio, desde que empezamos hace más de 10 años, RICIFA, hemos tratado de estar a la altura de lo que las ciencias farmacéuticas en la región imponen. Y Sí, seguís con problemas, Santiago, de conexión. Luego que pase todo. Antes de pedir, Antonio, comentarles que estén muy atentos a lo que van a ver en redes sociales sobre la organización del Congreso para el 10, 11 y 12 de noviembre. Atentos a los deadlines de resúmenes, de inscripciones. Y en breve vamos a comenzar a subir el perfil de los disertantes, de las áreas de trabajo y todo lo que tiene que ver con la organización del Congreso. Dicho esto, voy a despedirlos a todos primero. Gracias por haber participado. Gracias, Claudio. Y en particular, muchas gracias, Antonio, por tu participación. Horas antes de salir de vacaciones, que espero que sean excelentes, que te puedas reponer de todo el cansancio acumulado y que en septiembre puedas volver con toda la energía. Así que muchísimas gracias por tu participación. Vosotros, a ti. Gracias a todos. Saludos. Saludos.